Good morning, student. It's the 8th lecture of the first module of number theory. So, if we observe up to the last class of the first module, here where we discuss about the relation poset and some corresponding term and some example relating to poset and the corresponding Hasse diagram. In this section, we will discuss the core number theory theorem. It's a theorem base. If you do not understand the theorem, in that case, you cannot execute to solve a problem in the number theory. Exactly for that reason, we start from will ordering principle. What is the meaning of will ordering principle? Or what says will ordering principle? Exactly for that reason, in this particular lecture, we want to learn the will ordering principle and the division algorithm. So we start from will ordering principle, which says, what says will ordering principle? It is given in any book, so you can follow any book. Any non-empty set, any non-empty subset of non-negative integer has a list, that is smallest element, that is if S is a non-empty subset of the set of non-negative integer S, then there exists n belongs to the subset S such that n is lesser equals to m for all element m belongs to L. Here it is mentioned clearly the will ordering principle. Now we explain what says the will ordering principle. Okay, so for every line we start from every line. Any non-empty subset. What is the meaning of non-empty subset? Non-empty subset means there must exist at least one element. Non-empty subseটের অর্থ at least একটা এলিমেন্ট ওই সেটের ভেতরে থাকতে হবে of non-negative integer set. If we consider the non-negative integer set, মানে 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, if we consider this set has a least element, বলছে তার ভিতরে একটা ছোট্ট element. We have already learned the definition of the least element or the smallest element in a set in our some previous lecture. একটা smallest element থাকবে, that is if S is the non-empty subset of the set of non-negative integer. আমি যদি একটা S সেট নিতাম কোনো একটা নন নেগেটিভ ইন্টিজার সেটের, দেন দেয়ার এক্সিস্ট, তাহলে অবশ্যই সেখানে দেয়ার মাস্ট এক্সিস্ট এ এলিমেন্ট n বিলংস টু S। ওই সেটের ভেতরে অবশ্যই একটা সেট এলিমেন্ট থাকতো যার নামকরণ করা হয়েছে n, সাচ দ্যাট যেন n is lesser equals to m, সেই যে এলিমেন্ট nটা সিলেক্ট করা হয়েছে সেই nটা সেটের যে কোনো এলিমেন্টের থেকে ছোট কিংবা সমান হবে। They should be lesser equals to. Okay, if we consider any kind of set, say if we consider a set non-negative integer set 2 4 7 9 3, so 2 is the least element, and from will ordering principle it says that 2 is the least element. We just consider a set. Again we repeat the concept regarding example. If we consider a set 2 4 7 9 3, so according to this we can say that 2 is the least element where 2 satisfy all the condition of smallest element. So according to the will ordering principle 2 should be the least element. If we delete this element 2, the remaining set should be 4 7 9 3. Okay, so if the remaining set is this, in that case the least element is 3.
So if we again delete the list element 3, the remaining set is 4793 and the list element is 4. Exactly in that particular form we can arrange a non-negative integer set with a chain. The list element come in the left hand side, next list is in the next position, and so on. That means it's form a chain. We have already learned the concept of cover and chain and totally ordered set. That means when we consider a set of non-negative integer, it should form a well ordering chain or a cover set, totally ordered chain. Okay, that's why it's very important for well ordering principle, because when we study in 2 3 4 5 6 7 8 exactly this, you have already learned that 2 is the smallest, 3 is next, 4 is the next, but according to the well ordering principle it just mentioned that 2 is lesser equals to 3 is lesser equals to 4. It's very important that আমরা দুইকে দুই বলছি বলে, দ্যাট মিন্স ওয়েল অর্ডারিং প্রিন্সিপালে দুইকে ছোট নেওয়া হচ্ছে তাই দুই, দ্যাট ইজ দ্য ওয়ে অফ রিপ্রেজেন্টেশন অফ। ওকে, কেউ যদি আমরা যেটাকে দুই দিয়ে লিখি সেটাকে যদি পাঁচ হিসেবে কাউন্ট করতো, ইন দ্যাট কেস পাঁচকে যদি দুই হিসেবে, ফাইভকে যদি দুই হিসেবে কনসিডার করতো, তাহলে ফাইভ বিকামস দ্য লিস্ট এলিমেন্ট। ওকে, অ্যাকর্ডিং টু দিস কনসিডারেশন অফ দ্য ওয়েল অর্ডারিং প্রিন্সিপাল, টু ইজ লেসার দেন ফাইভ. So the next theorem is a division algorithm. So here we use the division algorithm. Probably I can remember in a class with you, section A probably, you can use some division algorithm concept from you, and most of the student, most not all of the student give the wrong answer. So if you learn the division algorithm, then you can easily observe what is the meaning of quotient, what is the meaning of remainder. Exactly for that reason we study the division algorithm lesson. Okay, so we study here what says division algorithm. Division algorithm says given integer a and b, given integer a and b with b greater than 0, just to consider here initially is consider b greater than 0 and a not equals to 0, there exist, it is very important, there exist unique integer q and r such that a can be written as bq plus r, where the value of r should be lies between 0 to b. Okay, তার মানে division algorithm বলছে initial, it's the starting point of the division algorithm. After completion of this topic we move to the upgradation form of the division algorithm. Okay, so here division algorithm says a and b two integer, যেখানে b is greater than 0 আর এটা not equals to 0, that means you just divide a by b, একে b দিয়ে ভাগ করলে কি আসা, exists the unique integer q and r such that a equals to bq plus r বলছে, তাই unique integer, that's very important, q and r should be unique, that should not be different for the different cases, and the value of r should be lies between 0 to b, মানে যা দিয়ে ভাগ করছি তার থেকে কম এবং 0 থেকে বেশি। যেহেতু আমি যা দিয়ে ভাগ করছি ইনিশিয়ালি ধরে নিয়েছি সেটা একটা non greater than 0 মানে positive number, positive integer, so the remainder should not be a negative number. Okay, so here is the proof, you can very conscious or concentrate in your proof, সবাই একটু মন দিয়ে কনসেন্ট্রেশন দিয়ে প্রুফটা শুনবে, আদারওয়াইজ you can't recognize the proof of the theorem. বলছি let us consider the subset of the integer set s, আমি s একটা সাবসেট নিলাম integer set, কিরকম সাবসেট, তার মেম্বার কারা, the member of this set is a minus of bx. Okay, a minus of bx, যেখানে x belongs to z মানে ইন্টিজার থেকে বিলং করে, a minus bx greater equals to 0, তার মানে ভালো করে দেখো যে a হচ্ছে নন নেগেটিভ ইন্টিজারের সেট, কারণ আমি সেই সমস্ত এলিমেন্টগুলো নিয়েছি যারা নন নেগেটিভ কন্ডিশন স্যাটিসফাই করে, এবং x এখানে আমি যা দিয়ে ডিভাইড করছি b তার সাথে x মাল্টিপ্লাই হচ্ছে, এবং সেই x মাল্টিপ্লিকেশনে
সেই এক্স মাল্টিপ্লিকেশনে এ মাইনাস বি এক্স, এক্সটা যেন ইন্টিজার হয়, নন ইন্টিজার কিন্তু না। First is so that S is a non-empty set. When you prove any theorem, you have to consider a non-empty set. তাই ফার্স্ট আমাকে যেটা করে নিতে হবে, এই যে সেটটাকে আমি আমার ইচ্ছে মতো ডিজাইন করলাম সেটা আদেও কি এমটি না নন এমটি। এক্স্যাক্টলি ফর দ্যাট রিজন, since b is greater than 0, b is an integer, so b should be written as greater equals to 1 because b is greater than 0. Exactly for that reason, we just here multiplied by mod a both the side. It's become mod a into b equals to mod a. And adding a with the both side, a plus mod a plus b greater equals to a plus mod a. That should be greater equals to 0. কারণ a যদি নিজেই পজিটিভ নাম্বার হয় তাহলে ভ্যালুটা গ্রেটার 0 হবে, আর এই যদি নেগেটিভ নাম্বার হয় তাহলে a প্লাস মড a এই রেজাল্টটা কি হওয়া উচিত? 0 হওয়া উচিত। তার মানে আমি এই যে ফর্মটা a প্লাস অফ মড a প্লাস b a মাইনাস অফ এক্স বি হিসেবে কনসিডার করলাম, যেখানে এক্স ইকুয়ালস টু মাইনাস বি হিসেবে ট্রিট করেছি। ওকে, সরি, এক্স ইকুয়ালস টু মাইনাস এ নিয়েছি। তার মানে দেখো এই যে সেটটা আমি কনসিডার করেছিলাম, এক্স্যাক্টলি যে সেটটাকে আমি কনসিডার করেছিলাম, আমি যে সেটটাকে কনসিডার করেছিলাম সেই সেটের এক্স্যাক্টলি সেরকম দেখতে একটা এলিমেন্ট পেলাম যার ভ্যালুটা গ্রেটার 0, দ্যাট মিনস দিস এলিমেন্ট শুড বি বিলংস টু দিস। ওকে, so this set should be a non-empty set. Since the set is a non-empty set, from well ordering principle কি বলছে? They must have a least integer. ওয়েল অর্ডারিং প্রিন্সিপাল বলছে অবশ্যই তার ভেতরে একটা লিস্ট ইন্টিজার থাকা উচিত। ওয়েল অর্ডারিং প্রিন্সিপাল বলছে তার ভেতরে নিশ্চয়ই একটা লিস্ট এলিমেন্ট থাকা উচিত। আমি ধরছি the first is s contains 0 is as the least element. All the smallest positive integer as its least element by well ordering principle of the set n. আমি যে সেটটাকে নিয়েছি, ঠিক আছে। Then n is both the cases, আমি both the cases এ এটাকে r হিসেবে ট্রিট করছি, লিস্ট এলিমেন্টটাকে r হিসেবে ট্রিট করেছি। ওকে, so we can write a minus bq equals to r. Okay, r is the least element where we construct this set. Then we assert that r lesser b. আমরা ধরে নিতে পারি r টা b এর থেকে ছোট হবে। ওকে, r টা যদি b এর থেকে ছোট না হয়, আমি ধরেছি কিন্তু নাও তো হতে পারে। if not r is greater than b, in that case a minus q plus 1 into b, that is a minus bq, which is r, we have already mentioned this is r minus of b, that should be greater 0. If যদি greater 0 হয়, that represent r minus b should be a element of the set S, because the set of the element S is in the form of a minus of bx, and the element should be greater 0, that it's represent that r minus b should be greater 0, but which is a contradiction, because if r minus b belongs to S, that means r is a non-negative integer, and you subtract non-negative integer from another integer, this result should be lesser r, and we have already considered that r is the least element of the set, which contradict that r is the least element. Exactly for that reason we automatically say that r is less than b. If r is not less than b, in that case the lesser element of r should be the least element, which is our contradiction. According to our assumption, r is the least element. Okay, so r should be lesser equals to b. That is the fact where r is the least element in S, hence r is the least element. Since the boundary of the video is 15 minutes, exactly for that reason we cannot complete the uniqueness of the theorem, that means q and r. The next part of the theorem says that q and r should be unique. Wait for the next lecture for proof of uniqueness of the theorem. Uniqueness means the uniqueness of r and q. So stay in home, enjoy your life, and pray for the best outcome.